Good afternoon, everyone, or more accurately, welcome to the Problem Hunt. So, good. My name is G Nikita. And my name is Mohammad Nizamuddin, and we are thrilled to announce to be your host for this year's Problem Hunt. Think about the last time you saw a problem that made you say, someone should really do something about this. And now, well, look around yourself. Today, we all are here to be those someones. So, clap for yourself, guys. This isn't just an event, it's a movement. It's a space where we transform frustration into innovation and turn challenges into opportunities. So let's dive into the action. Ajay. So now a vision like this doesn't happen on its own. It's built on the foundation of incredible support and guidance. To officially kick things off and share the vision behind this remarkable event, it's my honor to welcome to the stage Dr. Krishna Prasad sir to share his vision. And All right, everyone. I'm so excited to have you all. Endukante, the more bright minds come together, the magic always happens there. So I'm really looking forward for the one. Next slide, right? So, my college law is it's a very famous college, and we are very much known for our achievements. One second. This can stop this. ఓకే సో మన కాలేజ్లో ప్లేస్మెంట్స్ ఆర్ సూపర్ రైట్ హ్యాకథాన్స్ 20 to 30 హ్యాకథాన్స్ రెగ్యులర్గా జరుగుతుంటాయి అండ్ దెన్ కాంపిటీషన్స్ అంటారా మన వాళ్ళు చాలా గెలుచుకొని వచ్చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఈ హ్యాకథాన్స్లో కానీ ప్రాబ్లమ్స్లో కానీ ప్రాబ్లమ్స్ సంబడి ఎల్స్ గివ్స్ టు అస్ రైట్ అండ్ వీ ఎండ్ అప్ డూయింగ్ దట్ వన్ షోకేసింగ్ అవర్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ బట్ a problem is not solved, right? And we are here to discuss about what are the problems that means so much to us that we want at any cost either we or somebody else should solve it. Make sense with me? Yeah, if you are on that line connected with me, you'll enjoy the whole session. Next slide coaches now. So again, we observe a lot of problems around us, but typically we ignore them, we subside them, we adjust, and this is the time where we do not adjust, we speak up. Endukante, if we basically speak up, at least we can share about that problem with others, and others can give their perspective also, and then we can put up all these things in a structured manner, so either we or somebody else will be motivated to solve, right? That's exactly the problem hunt. Next slide. So for this part I would like to before we go further, we had this session previous last year too, and thank you so much, directors Chandrakeswar sir, principal madam sir, and Padma Sai madam, who has enormously supported in terms of making this vision come true. So I request director Chandrakeswar sir to come onto the dais and share few words. Good afternoon to all of you. So, respected Krishna Prasad Garu, my dear students, ladies and gentlemen. So, problem, everywhere the problem will be there. So, without problem, nobody is there in this world. So, depends upon their capabilities and the problems they have to face it. So, when you're going to provide the solution for the problem, first you have to define the problem properly. Then only you can think out of the box and you can provide the solution. So especially today, I think everybody is talking about artificial intelligence, then machine learning, deep learning, quantum computing, semiconductor devices. I think semiconductor mission is also there. Quantum computing mission is there. So these are all the upcoming technologies.
So naturally there is a disruptive technologies that are there. So how to think about that? What is your future actually? Okay, how quickly I think the technology is rapidly progressing actually. So that is the reason, that's why I request all of you, please try to read the books. So nowadays I think everybody is downloading the material from the YouTube or chat GPT. So how do you know that whether it is the correct information that is available or not? Unless you read some standard textbooks or standard papers, new papers, news. Especially nowadays, I think everybody is publishing paper. Whether the paid or unpaid, it doesn't matter, but they are publishing. Whether those are all the standard or not depends upon the rating, the impact factor or a Q1 rating or Q2 rating. These are all the standard papers. So all of you go through the standard papers and textbooks, standard textbooks. Then only I think, suppose if you want to read any book, I think it takes a lot of time. So that is it. In this, many people they are looking for the shortcuts. Shortcuts nothing but some PPTs. If the teacher is given some PPTs, so you are going to learn very small thing from that actually. So each one of you have an idea. When you are going to implement that idea, unless you discuss with your fellow friends or peer group, how do you know that there is a problem existence? Suppose if there is no AC here, there is no fan, all doors are closed, no windows, are you comfortable in this room without AC? So that's why then you can think about, you require some air cooling or a fan is required. So that way I think, when you're going to discuss about your problem statement, first you have to specify what are the conditions that you want to apply. Then only I think you can think solution. So when you're going to think about the solution, it should be cost effective and feasible, then sustainable also. So today's I think, suppose if somebody developed a particular solution, so that may not withstand longer period, then that means it is not sustainable. If it is not cost effective, if suppose if it is very costly solution that you are going to provide, nobody will buy. It is going to die on its own actually. So that's why think about, when you're going to providing solution, it should be cost effective and you should not compromise on the quality. And the third one is it feasible or not? And finally, sustainable model only you have to develop. Okay. So I request each one of you, please find out the problem statements. Okay, the problem, I think, problem hunt, that is a very very important. So what are the various problems that we are facing here in the campus or outside the campus? Okay, so discuss with the fellow friends or a small group, 3 or 4 people together. Because if one person is going to discuss, about the problem statement, then I think you will not get many solutions, only one solution you get. Suppose if you are going to interact with your fellow friend, you may get some other solution also. So whichever is very close to accuracy, then that solution we are going to implement it. So please identify the problem statements and work out and take to the next level, because the TRL level up to 7 or 8 if we can go, so definitely it is a good business model. So still we are in TRL 2 or a 3 stage or a 4th stage, it will not fetch you anything. So when you are there in the campus, you have to start your own idea. You can start your startup here or incubation. Then discuss with your fellow friends. Make a small group, not a big group, small group, and discuss with that fellow friends and think about out of the box. Always, suppose if you are going to think in one direction, if you don't think in multi-directionals, I think somewhere it is going to fail. So that is the reason, that's why I request all of you, please try to think about the problem and how to provide the solution. So when you're going to providing the solution, definitely you have to look about the cost and as well as the effectiveness implementation of that particular model also. Because nowadays everybody is developing the solutions, but when you're going to implement, you are facing a lot of problems. So that should not happen, right? That's why you have to define specifications properly and accordingly you have to implement it. Okay. So I request all of you, please discuss. I think today, I think you want to identify at least 100 100 problem statements, and in that again you can drill it
And finally, at least 20 to 30 problem statements, if you can take it to the next level, and distribute to all the students who are not there here also, if you can distribute, so that, so definitely they can think about the solution, and with that solution I think definitely you can start your own startup at BNRBJIT. We're all here to support you. If you need any small financial support, definitely we'll support you. Okay, but only that the problem is here, when it comes to fourth year you are busy with placements, you are not spending much time on problem statements, because you are stopping at the second year or third year itself. You have to continue, because I think you know that hydrogen fuel bike, I think they are doing here, because they are also started when they are there in the second year, third year, fourth year. After that also they are continuing. You have to focus on a particular problem and continue in that direction. Then only I think you can success, because all problems may not yield to the success, but at least some problems will definitely will take you next level. I wish you all good luck. Thank you. I request all of you please participate. So the participation itself is a one good thing what you have done when compared to other students. So discuss your problems here and provide the solutions and implement it. So that way I think you are going to helping the entire campus. That there are 8,000 plus students are there in the campus. All people they are facing, but they are unable to express. They are unable to discuss with their friends also. So that is the reason. That's why I think that problem will be there in their mind only. They are not discussing with the outside person. That's why. So once if we can start discussing with the experts like mentors here, Krishna Prasad or Krishna, that is Kiran Chakravartalu, or some other faculty are there. We want to improve this culture here. So this ecosystem. Okay, you have to raise the queries. You have to ask that curiosity. If it is there in your mind, definitely you'll get a positive solutions. Nowadays, nobody is asking questions in the classrooms also. Earlier days, I think the students are very smart. They used to ask questions. They used to drill like anything. That way, they are going to learn. They can remember. So once if you can start discussing with your friends or the teachers, you can remember more time. Okay. So that is the reason. That's why I request all of you please raise the questions and discuss, and brainstorming should be there. Then only I think you'll get a better solution. I wish you all good luck. Thank you once again. All the best. Sir, it will be nice if you can stay here for a few minutes because we'll discuss briefly the success stories of the past times, sir. And then we'll take forward. You can sit here, sir. It will be nice. Okay, so next slide. A big round of applause to the director, sir, because what he said is not just the words; it was a commitment. Last time we had close to 135 problems that actually was raised. We reviewed each and every single problem with a detailed analysis, and we provided constructive feedback, which can be taken forward, which was not research done well. Sir చెప్పినట్టుగా, if you don't understand the problem, if you're just speaking at surface level, that's not good enough. So you should be ready to answer the second level question, third level question, so that it shows that you have actually understood the problem deeply, right? Just like doctor దగ్గరికి వెళ్తే he'll understand your problem. ఒకసారి తలకాయ నొప్పి ఉందనగానే he basically gives you some medicine or directly declares that you have cancer, gone కదా, wrong solution will be applied there. So similarly, ఈ 135 problems లో if you see there, few things you see in the blue color, that is campus scope ఉన్నవి, కొన్నేమో external scope ఉన్నవి, and we have labeled the problems like which stage level they were actually going for. So close to 40 campus level problems were identified, and of them right now 10 problems are actually implemented, another 10 are in implementation stage right now too. So I hope with this discussion today we'll create a lot more problems where many more solutions will be generated for them. So as part of that one, Nizam will invite the next level of speakers who will be sharing the previous set of problems that they started with. Now, join your hands together to invite the last year problem solvers, Shaikiran Anna from Gate Pass. And I request other teams to please come to the front row for your speeches. Thank you. VJ Bus team, you are next. So please come into the front row. Good afternoon, honored dignitaries and my fellow students. I'm Sakiran. We are all here for today for the problem hunt. So when we first initially started with the automation of the gate pass, we started with an idea of why we need to follow the traditional system. You see how let me ask you a simple question before that. How many of y'all face some small but annoying problems in your own college?
be it waiting in queues for a long time or just waiting for a simple form or filling the same form again and again for the same issue. I'm pretty sure most of us have faced some or the other issue like that. So you see, the part of innovation is not something huge. You start with a small idea. You start with a question saying, ki, why do we need to do this? Why there has to be a better way to do this? And I feel that's the spirit of the problem hunt, and that's how we came up with our system. It was an idea, being completely honest. It started as a simple uh, we presented it as a simple solution, and now you see 2 years down the lane, now it's been implemented for the CSBS second year students, and potentially it's going to be used for the entire campus and also hostel. So when you start doing something, you take it in small iterative steps such that it can, as you upskill yourself, you upscale your project itself. And I'd not bore you further, but what I want to say is, if you are hesitant in even starting or coming up saying, ki, will the college support, will the faculty guide us, you don't have to worry about it. The faculty will be always, the department will support you. And yeah, uh, honestly speaking, you just start your as a question, and then you start building your project on small iterative steps, and I think that will help you. No small or insignificant it might seem, a solution for a small problem will change your life, your friend's life, or anything, causing any inconvenience. And I'd like to thank everyone for giving this opportunity, and my team who has always supported in helping finish this project, and our faculty and director sir and everyone who has supported us throughout the journey. Thank you, and I hope you keep your out and look for the problems around you and start building any cool projects or startups. Thank you. Thank you now for your inspiring words for the future problem solvers. Now let's invite from the complaints team for his vision and his approach towards the problem. And the next team is the super app team. Hello everyone, I am Bharat from ITB fourth year. So we have built a platform for complaints. So many users, నాకు తెలిసి చాలా మంది అందరు చాలా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేసి ఉంటారు మన కాలేజ్లో. లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా కానీ, వాటర్ పరంగా కానీ, లేకపోతే ప్రొజెక్టర్స్ బాగాలేదని, సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ సరిగ్గా బాగాలేదని ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి ఉంటారు. బట్ దానికి సొల్యూషన్ కావాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు? You need to write a letter and you need to consult the respective faculty, and you were not able to even track the complaint status, right? For that we have built a platform where you can track your complaints, you can submit the complaints anonymously, so you don't need to reveal your name. You can submit the complaints, or if you feel that any, so sir, is there any other image? Okay, so we will be listing the all the complaints in the page, and if you feel that this is the complaint we are also suffering from that, then you can upload that complaint, and the admins will be solving this complaint regularly. You will get notification about your complaint status regularly, so that we can solve this all these complaints and make our college much better. That's it. Thank you. What an incredible story. Now I invite Shazana from the first app, super app, to share his journey. Hello, how are you guys? Fine. So this is super app, basically digital infrastructure of our college, where what are the all problems we have solved? It is like gathered in one place here. So it's basically some UI app which I have built in just maybe 10 minutes, I guess. We just had idea how to build it and all those things. I'm part of complaints team, but when KP sir had this idea, we were like, okay, just we'll just do it in just no time.
The first draft was not like this, but slowly we improved the UI, and it's very good now and industry level now. This was our project. So when we started about the problems and problem hunting, firstly, not much of the people were interested because not a college. Most of the students are like placement and all those things. Much of people are not very innovative. Appudu, but now I can say that so many people here are really interested to solve problems. And one more thing is we should have just idea and how we want to do it. But other things like technicality and other things will come in hand when you are so interested in it. Like even when we are in first year, we just had an idea about things and projects. Just used to go in hackathons and we used to learn from mentors. So try to solve problems. You need to have very good in technical or things, so because we can do things using AI or using other things, and you can also learn things. So just keep in mind and be hungry about it, and just follow the footsteps, and you can take so much guidance from our KP sir. He was always supportive in everything. He's like you ask anything regarding your personal life or even professional life, everything he just guides you, and he's very amazing mentor. So ఇంత యూజ్ చేసినా తక్కువనే, సో యూజ్ హిమ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ కెన్. థ్యాంక్ యూ సార్. Now together to invite Kiran Mayaka from the navigation team. And the next team is fake placement team. So please come into the front. Hello everyone, I am Kiranmai from Campus Navigation team. So today I am here to share my experience regarding our project Campus Navigation System. So let me start by asking, how many of you ever faced problem navigating your own way in the campus, like searching for a classroom or a lab or an event hall? So that's exactly what we are solving. Basically, you got idea about what we are solving, right? So it's a large campus or universities or the tech companies. It is always difficult to navigate. Especially our e-block is so complex to understand. So in that situations, our solution comes into picture. So our project is already in the testing type. You can all test it after few days. Maybe e-block also will be added. So I really thank KP sir for supporting us throughout our journey for solving this problem statement from the first day of a problem. I hope everyone will find such useful problems in the campus and solve iteratively under the guidance of KP sir. Thank you, everyone. Now just put your hand together to invite Bhargavi Akka from fake placement. Uh, Good afternoon, everyone. I am Purushottam Prajapati from CSBS. So, I have a story behind this. Basically, I had a friend who wanted to work very secretly. Don't let anyone to know about what he's doing. He used to learn skills without letting anyone know. Basically, he was a, what we say, night rider, something called night rider, night horse rider, something. So one day he got a mail, and he joined some course. He paid money, everything, but later he got scammed by them. And after some days, I got to know about it. Like literally, I laughed like hell. So just to help people, there are many people. There are many people like him.
For the numbers, let us take there are over 9,000 engineering colleges in India, including BTech and BE, and every year there are some 30 lakh plus students joining in engineering colleges. So to counter that, we have created Verify Wall. Basically, whatever you want to verify, you can come and submit the details, whatever you get in mails or through WhatsApp, and we will verify it for you. We will safeguard your money, and this is what Verify Wall is. Thank you. That's a relatable story, right? So just check this out, and then let's put your hands together for the social collaboration team. Manoj from the social collaboration team. Good afternoon, everyone. So what Blip does is it's what we are thinking do is it's the world's first decentralized social media. So where you don't have to like share your privacy and like your details with anyone. So what we do is we provide a peer-to-peer network in which you can like connect with your friends. And initially when I started out with the college, I didn't know anyone from this college, and I also used to feel lonely in this college at the start. So what Blip does is that we have an algorithm to first we take 5 questions to like know your personality archetype. Then we have a vector system. So based on your personality, we create vectors. So then we use those vectors to like uh, figure out who people who are like match your vibe. So when you open the Blip, there are like clusters. VJ community is one cluster. We can use VJ community, and there are subgroups in that, like ACM and all, uh, ACM and other chapters and clubs. So with that, what we are trying to do is uh, now the social media which we are in right now is like promoting fake personas online, and some other personality in the offline. So what we tend to do is that we are trying to connect people offline without any online fake. You don't have to act in front of anyone. So with Team Blip, and also my friends are involved in this Blip. So we are trying to build this app by this month end. So that is all. Thank you. థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ మీరు కామన్ ప్యాటర్న్ చూసారంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ యాక్చువల్లీ నాట్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? ఎందుకంటే సాల్వ్ చేయడానికి 1 వీక్ ఆర్ ఫ్యూ డేస్ యాక్చువల్లీ ఈస్ గుడ్ ఎనఫ్. ఈ మధ్య ఒక ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ అని కొన్ని ల్యాబ్స్ కూడా రన్ చేసాము. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అటెండెడ్ దాట్? Like using that one, you can actually build any application within 1 or 2 days, right? Maybe in couple of hours if you have very super clear idea. But what they did differently is they spoke to all the respective heads. For example, complaints platform అయితే 8 section heads ఉంటే వాళ్ళందరితో వెళ్ళి మాట్లాడారు. అవుట్ పాస్ టీమ్ కనుక they spoke to the security, they spoke to the faculty mentor, they spoke to the HOD. So this is the journey how you basically understand that problem. So for that effort, let us give them a round of applause. Launch. Hello, hunters. To make it a little more even easier, what if you get your idea tomorrow or after a month, maybe? Then where would you upload or append your idea? So that's the reason we have launched this collaboration with VJ Hub, our platform where you can append your own problems and find solutions, find teammates, and collab with yourselves or your friends or your teammates. You can provide, append your problems, and we would request Dr. Chennakeshava sir and Krishna Prasad sir to launch the website. Next picture.
So this way you can actually like a problem, sir. And if you want to know more details about that one, let us say you can click on the view details. So you will see what is the background of the problem, what is the scalability opportunity, how many people are actually liking it or not, like that one. And in future we want to link these problems with the ideas also. So that way problems, ideas, startups, any problem can be put up here, sir, as long as people have. Yes, sir, we will. Uh-huh. So that from the students. So ACT, Smart India Hackathon and Hardware Hackathon, all those problem statements we can put it and we can circulate to all the students and let them work out those problem statements also. Okay, so that they can provide the solution for that problem statement. Thank you so much, sir, for launching that application. ఒకసారి స్లైడ్ డెక్కి వెళ్తారా? So fine. So we are doing everything bit by bit. Like, nothing is basically a complete journey. It's never a complete journey too. So whatever is required, we are making all the bricks so that the work done by your seniors, you can enjoy a little bit. Whatever work you do now will be enjoyed by your juniors next. Overview of the launch. Can you go to the next slide? So a high level idea మీకు ఇస్తాను, because if you know the vision of what actually is going to happen in the college, you'll feel more connected also. Okay, shall we go through that vision? And this vision should be in your heart, because when the new students, like juniors, when they come up, this vision you should be able to communicate heart to heart. ఇది జరగాలి అంటే look at the bottom side part. There are students, there are faculty, there are alumni. As of now, there is no page. In fact, there is no a very good page for the faculty members also, right? So in my opinion, every student, every faculty member, every alumni should have a digital presence related to our college, so that they can discuss and empower each other. With me? So the first step is we are making the building blocks for each of them, where they can express what they want to be, what their skills are, what they are basically doing, right? So aspiration is what the student comes with. Now our aspiration fulfill చేయాలంటే how can we basically do the next stages, which is all activities. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు, ఎంతమంది పేపర్లో అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నారు? అటెండెన్స్ కావాలి సార్ అని చెప్పేసి, రైట్? మోస్ట్ ఆఫ్ యూ, రైట్? సమ్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ మై థింగ్స్ టు. కెన్ ఇట్ బి చేంజ్డ్? ఎస్. ఈ హాల్ బుక్ చేసుకోవడానికి దెర్ ఇస్ నో అప్లికేషన్ టు. కెన్ ఇట్ బి చేంజ్డ్? ఎస్. సార్ చెప్తున్నారు ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్స్ అని చెప్పేసి, క్లాస్లో డౌట్స్ అడగడం గురించి, కాన్ఫరెన్సెస్లో డౌట్స్ అడగడం గురించి, ఈవెంట్స్ అటెండ్ కావడం గురించి, ఈవెంట్స్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడము, రైట్? ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ తీసుకోవడము, ఆల్రెడీ ఇక్కడికి పిలవడము, ఆ మెంటర్షిప్ కనెక్షన్స్ తీసుకోగలడము. హీ సేయింగ్ లైక్ కృష్ణ ప్రసాద్ సార్, యూస్ హిమ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ కెన్ అని చెప్పేసి. వై కృష్ణ ప్రసాద్? లైక్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ వండర్ఫుల్ ఆల్రెడీ ఆల్సో. బట్ దాన్ని ఎనేబుల్ చేసే ప్లాట్ఫామ్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ బేసికలీ బిల్డప్, దట్ గ్యాప్ విల్ ఆల్వేస్ బి దేర్. సో కాలేజ్లో స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో చేరినప్పటి నుంచి పాస్ అవుట్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఎంగేజింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ని చేసుకోవడానికి వీ కెన్ బిల్డ్ సో మెనీ అప్లికేషన్స్, రైట్? ఇప్పుడు చూసిన అన్ని కూడా కంప్లైంట్స్ అప్లికేషన్, అవుట్ పాస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ సమ్ అనదర్ బ్రిక్స్ ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ ఎంపైర్. విత్ మీ? యా. సో మీకు ఏ ప్రాబ్లం అనిపించినా కూడా సేయింగ్ లైక్ కాలేజ్లో ఇది చేంజ్ చేయాలి, సొసైటీలో ఇది చేయాలి, నా కమ్యూనిటీలో ఇది చేంజ్ చేయాలి, పర్సనల్ లైఫ్లో ఇది చేయాలి, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో ఇది చేంజ్ చేయాలనిపిస్తే థింక్ అబౌట్ దట్ ప్రాబ్లమ్, and as long as the student basically is involved in that activity, one application should come for that one. Then comes the top layer, which is problems, ideas and startups. The journey basically should flow and it should never die. ప్రస్తుతానికి ఏం జరుగుతుందంటే, if somebody builds something కదా, if that person leaves, the project dies, because we don't know where the code is, we don't know how much was basically built up, we don't know how many hackathons it basically won, and how many schemes it is right now eligible also. So ఇవాళ మనం లాంచ్ చేసింది ప్రాబ్లమ్ హబ్, విచ్ ఈస్ మీకు ఒక ప్రాబ్లం గురించి ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలని ఉంది. యూ బేసికలీ కమ్ హియర్, యూ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ యూ డిస్కస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వితౌట్ థింకింగ్ అబౌట్ ద సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ థింగ్ బేసికలీ కమ్స్ అప్ ఈస్ ద ఐడియాస్ పేజ్, వేర్ ఇన్ ఒక ప్రాబ్లమ్కి ఎన్ని సొల్యూషన్స్ బిల్డ్ చేయొచ్చును. జస్ట్ మీకు నేను ఒక నిమ్మకాయ ఇచ్చేసి, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు థింక్ అబౌట్ బిజినెస్ థింగ్స్, హౌ మెనీ సొల్యూషన్స్ కెన్ యూ బ్రింగ్, రైట్? ఈ గేమ్ నేను చాలాసార్లు ఆడాను, అట్లీస్ట్ 10 బిజినెస్ ఐడియాస్ వస్తాయి, right? So ideas are very very cheap, but if the idea is founded by a very strong problem, then every idea that comes out will be really really powerful and sound, right? అది ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవడానికి, అది డిస్కస్ చేసుకోవడానికి విల్ బిల్డ్ వన్ మోర్ ప్లాట్ఫామ్ టు. అండ్ దెన్ నేను ఉన్నావు ఇక్కడ,
we missed you for that VJ bus pitch. Fine. Okay. Then comes up. Okay. Sir, ఇంతకుముందు TRL levels గురించి మాట్లాడారు. ఎంతమంది TRL levels గురించి ఐడియా ఉంది? Right. So I'll try to explain about those things too if time permits. But TRL level tells you your survival rate of your idea as a startup. Okay. Problem hunt. ఇప్పుడు మనం ఇవాళ చేయబోయే ఈవెంట్ enables the TRL level 1 is basically ticked off. You understood the problem very very well. What are the alternatives available? Gaps ఏమున్నాయి, కాంపిటీటర్స్లో గ్యాప్స్ ఏమున్నాయి, అసలు మన కస్టమర్ ఎవరు, మన యూజర్ ఎవరు. కొన్నిసార్లు రెండు డిఫరెంట్. పేరెంట్ ఈజ్ అవర్ కస్టమర్ బికాస్ దే విల్ పే, స్టూడెంట్ ఈజ్ ద యూజర్ బికాస్ దే యూజ్ అవర్ అప్లికేషన్. సో స్టూడెంట్ ఎవరు, కస్టమర్ ఎవరు, ఎంత పే చేయగలరు, లైక్ ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి we need to understand the problem very very deeply. That basically is the TRL level 1. Then comes up solution clarity. Then comes up the prototype building. సో ఈ జర్నీ అంతా కూడా చేసుకుంటూ వస్తే వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఎస్ నా ఐడియా డీసెంట్ ఎనఫ్గా ఉంది, నౌ కమర్షియలైజేషన్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయనిపిస్తే సార్ బేసికలీ స్పోక్ అబౌట్ ద ఫండింగ్ స్కీమ్స్ కాలేజ్ బేసికలీ ప్రొవైడ్స్ యూ. సో అక్కడి నుంచి వీ విల్ టేక్ యూ ఫ్రమ్ ఐడియాస్ టు ద స్టార్టప్స్. ఓకే. అండ్ అక్కడ మీకు సపోర్ట్ చేయడానికి లెటర్స్ సే యూ నీడ్ టైమ్, you need space in the labs to basically work, you need attendance, half day attendance or full day attendance, do you need full incubation space in the VJ hub, what kind of mentorship you basically need. We take you from the ideas to the startups by giving you that extended support. Clear on that part? So do not think that whatever ideas you basically put up, em chestamle problem pedithe emaitadi maha aithe, like somebody basically will see. No, think long term. 6 monthsలో నా ప్రాబ్లం గురించి కనీసం ఒక 10 మంది డిస్కస్ చేస్తారు. 1 yearలో కనీసం ఒక మంచి సొల్యూషన్ బిల్డ్ అవుతుంది. మేబీ 1.5 year or 2 yearsలో ఒక స్టార్ట్అప్ కూడా నా ప్రాబ్లం నుంచి జనరేట్ కావచ్చు. ఐ థింక్ ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు బేసికలీ టేక్ దట్ ప్రైడ్ విత్ యూ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద ప్రాబ్లం విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రైడ్. ఓకేనా? సో ఐ హోప్ ద విజన్ ఈజ్ ఆల్ క్లియర్ టు యూ. యా, నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇది జరిగింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. షాస్ బ్రీఫ్గా వచ్చి చెప్తావు ప్లాట్ఫామ్ గురించి. So 2 minutes we will go through that page and then we will do pitches. So entamandi ikkada have actually already said, like on the problem hunt day we have already prepared for our problem and we want to pitch it. Ani hand raises. Okay, all those people come forward. So we will go to through those pitches and then we will all give you time. We'll open up the platform for you. Think about what all problems you can basically put up onto the platform. Then we will Shaz, oka person laptop lo vadandi, inkoka person can speak, come here. Okay, just speak about the features right now and the features we will build in the future also. సో మళ్ళీ హలో. సో ఇది మన విజయ్ స్టార్టప్స్ కోర్ పేజ్ స్టార్టింగ్లో వాట్ ఎవర్ యూ ప్రాబ్లమ్స్ యూ డూ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ రైట్ నౌ షుడ్ బి అప్ టు డేట్ హియర్. సో స్టార్టింగ్లో వి జస్ట్ కెప్ట్ వన్ థింగ్ విచ్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇప్పుడైతే నార్మల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ జస్ట్ నో అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ హూ problems. But in future also, if you see the grid of the problems, you can view from here. You'll know about how many likes are there here and you'll know the detail about problems. This is just starting stage of this website, and then you can keep here. You can find mentors button. Otherwise you can find team to start building on that problem. This is just the first step of this Vijay Startups website. After that అక్కడ ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇన్ జస్ట్ 1 to build there still 2 things, which is ideas and startups. So yes, right. So how to solve it and how you will do things. So you'll get an ideas page where a specific ideas దొరుకుతాయి. అదర్వైజ్ ఐడియాస్ కూడా you will find out. దాని తర్వాత ఇంకొక పేజ్ ఏంటంటే స్టార్టప్స్. సో స్టార్టప్స్లో ఏముంటుందంటే ఇఫ్ సర్ సెట్ దట్ TRL level. So if you love your idea, then you startups. In start names, what are the logos, who are the team members, and what startup and what investment, what in what వాళ్ళకి ఫండింగ్ ఎంత దొరికింది, and who are the mentors.
startup, and where they have pitched like some startups into IIT Hyderabad, T Hub, and in this page, if it's not just about, it's about your dreams and showing your vision to, so gets into gets into yeah, what is it, solving the problems, because so engineers basically engineers are nothing but the, what do you say, who do, who solve very faster and adaptable way. So the page and the landing page, this landing page basically says on quote and how many startups are there, how many future and how many funded startups are there. These are this count which will update dynamically if we start your ideas. This also we have very very small time, so enhance this web page. Basically, to just the inauguration of this website, and this is just light mode, dark mode thing. So I request everyone to submit their problems in that problem space. If you go button to submit problem, so there is this button to submit the problem. You can give your name because your problem title and all the other things. You can also upload the problem and submit the problem. Basically, today you can upload things, and you can see classmates too if they have. So they can also we'll check each and every. Also find mentors in some days. We'll update that thing also. So and say your classmates to, and in few like if you're working very deeply funds, if you want to go T Hub, if you want to attend the startup incubations all around India, as a that can like students also, other students also. So and if you have a if you want to build viable solution, those skills you can do. You can find mentors supporting you. We as seniors, sir, that really optimistic on startups and so good things. In these things, you will learn skills through, so which will be helpful for, and in this new era, different guys want to get placements. So go encourage yourself to do these things. Thank you. Okay, folks. I hope you understood about the platform. So try to give ఒకసారి ప్లస్ ఐకాన్ ఒకసారి వెళ్తారా? 1 second please. Problems పేజ్కి వెళ్ళండి, explore problems, because today you'll be using all right from your phone. So I want you to basically enter the essential details at least. Okay, ఒకసారి submit problem కొట్టు. Yeah, so your name, of course, name will be picked up automatically, so no need to worry about that one too much too. పైకి వెళ్ళి ప్రాబ్లం టైటిల్ పుట్ అప్ వెరీ క్యాచీ, రైట్? ఆ ప్రాబ్లం చూస్తే అరే ఈ ప్రాబ్లం నాకు కూడా ఉంది, ఐ ఆల్సో వాంట్ దిస్ ప్రాబ్లం టు బి సాల్వ్డ్ అని జనాలు కనిపించాలి, అలా ఉండేటట్టుగా పుట్ అప్ ద టైటిల్. నెక్స్ట్ థింగ్, కెన్ యూ గో అప్ brief summary. So this text will be shown on the cards. చూసారు ఇంతకుముందు problems landing page, you have seen multiple cards with that photo with a small description. So this description will be shown over there. So make sure this is very concise, not very very big, like 2 to 3 paragraphs కాదు. 2 lines is basically good enough. Why this problem is there అని చెప్పేసి. తర్వాత detailed description లో you can add as many details as you want. As of now this is submit only, so కొంచెం టైం తీసుకొని enter the right details. తర్వాత every problem requires deep amount of research. I have put up all those sections as empty right now. సో గూగుల్ డాక్స్ కానీ ఇంకేమన్నా కనుక పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ కానీ రీసెర్చ్ పేపర్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ ఆర్ రిలవెంట్. లెటెస్ట్ సే ఒక సర్వే జరిగింది నేషనల్ లెవెల్లో, ఇంతమంది పూర్ పీపుల్ ఉన్నారని చెప్పేసి, లేకపోతే ఇంతమంది ఎడ్యుకేషన్లో ఫెయిల్ అవుతున్నారని చెప్పేసి సమ్ సర్వే డీటెయిల్స్ కనుకుంటే పుట్ అప్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఓవర్ దేర్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూ, సంబడి ఎల్స్ కెన్ గో త్రూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ టు ద డెప్త్ విత్ ద ఫ్యాక్ట్స్, రైట్? సో ఆ మిగతా అన్ని సెక్షన్స్ ఆప్షనల్. So for now you can basically put up brief details over there,
బట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ గివ్ యూ ఎడిట్ పర్మిషన్. సో లేటర్ యూ కెన్ యాడ్ యాజ్ మెనీ డీటెయిల్స్ యాజ్ పాసిబుల్. ఇంకొంచెం కిందికి వద్దాము. స్కేలబిలిటీ, రైట్ అట్ ద బాటమ్ డూ యూ సీ స్కేలబిలిటీ? కొంచెం స్క్రాల్ అప్ చేయండి. ఎవరు వాడుతున్నారు? రోషిని, సారీ నిఖిత, కొంచెం స్క్రాల్ చేయవా? తర్వాత స్కేలబిలిటీ అని ఉంది కదా. ఇఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ గెట్స్ సాల్వ్డ్, రైట్, హౌ మెనీ పీపుల్ విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్? లెటర్స్ మీరు కాలేజ్ కోసం చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఎన్ని కాలేజెస్ ఉన్నాయి, వాటికి ఇది అప్లికబులా కాదా, ఇదంతా కూడా పెట్టండి. తర్వాత మార్కెట్ సైజ్ అంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ అబౌట్ మనీ, రైట్. ఇది ఇండియన్ రెవెన్యూని లేకపోతే వరల్డ్ ఎకానమీని ఎంతవరకు ఇంపాక్ట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ రఫ్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో ఫైన్, లైక్ క్రోర్స్లోనా, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్లోనా, బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్లోనా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఎగ్జిస్టింగ్ సొల్యూషన్స్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అగైన్ ఇది ఆప్షనల్ రైట్ నౌ, సో డోంట్ గెట్ ఫోర్స్డ్ రైట్ నౌ టు డూ. ఫర్ దిస్ సెషన్ జస్ట్ పుట్ అప్ వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ బేసికలీ. బట్ ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయా లేదా ఐడియా మీరు కనుక రీసెర్చ్ చేస్తే ఇట్ విల్ హెల్ప్ ద సాల్వింగ్ పర్సన్ నాట్ టు రిపీట్ ద సేమ్ సొల్యూషన్ అగైన్. ఎందుకంటే సేమ్ సొల్యూషన్ బిల్డ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ రెడెండెంట్ వన్, ఇట్ విల్ గెట్ డైడ్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్. అండ్ అలాంటి సొల్యూషన్స్ దాని కింద కరెంట్ గ్యాప్స్, విచ్ మీన్స్ ఆ సొల్యూషన్స్లో ఎందుకు ఇట్స్ నాట్ వెరీ పాపులర్. లెట్ us say there are solutions outside India but they are not being adaptable in India for Indian market. అది గ్యాప్. సో ఐ వాంట్ టు బేసికలీ సాల్వ్ ఇట్ బేస్డ్ అపాన్ ఇండియన్ మార్కెట్ పర్ సే. సో అలాంటి గ్యాప్స్ కనుక మీరు పెట్టండి. ట్యాగ్స్, డు నాట్ యూస్ టూ మెనీ ట్యాగ్స్, రైట్. టెక్నాలజీ వైజ్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ అవసరం లేదు. మీ డొమైన్, లెట్ us say if it is related to the education domain, just put up edutech. If it is about medical domain, medtech, రైట్. జాబ్స్ లేకపోతే అలా సింపుల్గా కొన్ని ఒక 3-4 వర్డ్స్ వాడి పెట్టండి, సో దట్ పీపుల్ విల్ ఫైండ్ ఇట్ ఈజీ టు సెర్చ్. ఫైనల్గా ప్రాబ్లమ్ ఇమేజ్, ఇది మాత్రం 100% యాడ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ సీన్ ద కార్డ్స్ కదా, విజువల్ క్యాచీనెస్ ఈస్ వెరీ వెరీ హై. సో యువర్ టైటిల్, యువర్ మినీ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ దిస్ ఇమేజ్ బేసికలీ ఈజ్ వెరీ వెరీ క్యాచీ. అక్కడ కూడా ల్యాండ్స్కేప్లో పెట్టండి, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ డిజైన్ ఆల్ ద లేఅవుట్స్ టు ఫైండ్ ఇట్ catchy based upon the landscape UI. Okay, so those are my tips and tricks for you, so that your problem that you enter today will become much more popular. So with that one, I wrap up the high level overview. I'll invite few people who have actually worked on some problems and then to discuss their journey. Now, let's just invite Nitin from ourselves, who had just discovered a problem, and he wants to discuss this problem amongst you. So just put it to invite from ECB. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, classmates. I am Nitin. I am from second year ECB, and I have 2 questions for you. Okay? Can you recognize these roads? Anybody? There are 4 pictures here. You travel by this every day, mostly hostelers. Sorry? Exactly. It's the Bajpalli Road to Vienna. Do you see anything common in these 4 pictures? Exactly. Gadde, Guntal, pot. Those are common. That is my topic. These potholes are not a recent problem. They've been there for the past decade. They've been there from when roads were built. Next slide, please. So my problem statement is tackling the urban pothole problem. So let's start on how and why, what are the dangers of potholes in the first place? What do potholes cause? I live in Gachibowli. I go from Gachibowli to Miapur, from Miapur to Bajpalli, Bajpalli to Pragati Nagar to Vienna. That is a 23-kilometer journey. In that journey, I come across every kilometer, at least there are 2 potholes. So around there are 40 to 50 potholes in my journey daily while going and coming back. So it's really uncomfortable, and in my bus there's not a lot of place if you have to stand. So it is not a good experience with all potholes. It causes delays, it causes frustrations, it causes miscommunication. So if there's a bike in front of you and he suddenly stopped, you don't know why he stopped. So you'll start honking at him. He'll also get frustrated because he has to avoid the pothole. So these potholes, they're the risk to society as a whole. So I'll read you out some shocking statistics from the past 10 years. India has estimated around 10 million potholes, not lakh, 10 million potholes. 3,600 deaths have been recorded, and more than 8,000 plus injuries have been recorded due to potholes and road accidents. This is 2% of the total number of road accidents in India.
So around 5,000 or 10,000 rupees are lost by vehicle owners due to accidents and damages because of potholes. And in monsoons, because of rains, the potholes get covered by water. So you don't know the depth of the pothole. You go on a straight road and there's suddenly a pothole. These are not called potholes anymore. In Kolkata and everywhere in Hyderabad also, these become death holes because you can't estimate their depth. So it's really, really dangerous. Next slide, please. So why do potholes keep appearing? Let's deep dive into the question, into the problem statement. Why do potholes keep appearing? Let's understand the physics. So this there it usually occurs in four stages. Once it rains, the water or snow or whatever, it seeps through the road, through asphalt it seeps, and because of the temperature below the road is more than surrounding temperature, it creates a bulge. Then after that, when the temperature increases and heavy vehicles, when the temperature increases, as we can see in the third step here, there is a gap in between the below layer and the asphalt that creates a bump. And when heavy vehicles move over it, that breaks open the pothole, and we get the crescent shape. Next slide, please. So, what is our government doing to the potholes? Our government works on a on more of a reactive basis coming to this situation, not on proactive basis. It's kind of saying, suppose you're writing an exam, and only when and the invigilator comes for like 10 minutes and he goes off. The same thing. That's what this vehicle does. This vehicle, it surveys at least once a month or even lesser, or even more actually. It'll go like once in 2 months, once in 3 months. It'll survey. Or when a community has a lot of problems, then and when they bring it to the government's notice, then only they'll send a vehicle to fix it. This requires a lot of expertise, and it's very costly as well. So as you can see, they're infrequent, and as soon as suppose you fix a pothole, and it'll come there for like it'll come for 2-3 months, and if it starts raining after that, again the pothole will be formed because they won't be fixed properly. There are three main ways to fix potholes: either cold treatment, hot treatment, or you can use lasers. Lasers it requires high maintenance, and it's mostly for flyovers. And speaking about flyovers, one in every four flyovers in Hyderabad have potholes in them. On a flyover, imagine pothole on a flyover. So this vehicle is there. It surveys and almost there are like 10-12 of these vehicles. They surround mostly all the districts, and they go through all the districts and they survey at least once in 1 month or 2 months, which is highly inefficient. Yes, sir. So I know this is more of a problem hunt than a solution hunt, but this is what I've been working on. So this is my solution. Instead of being reactive, let's be proactive as a community towards and help out the government because it's for our benefit only. So what I've been focusing on is this IoT device. So this is an IoT device which is there on the below the car. It's on the axle. So suppose the car goes over a pothole, it has a gyroscope and an accelerometer which will measure the coordinates of the pothole. And now the solution. I mean it. Yeah. I don't want him to tell the solution because it will basically bias you, right? I want people to take that problem with you, sleep with that problem, and see whether you want to prevent it like he's doing, or like mitigate the problem after the problem basically occurs, and escalations to see, or investigations. Let us say what happened. I want you to basically think in all possible dimensions. So do not, let's go now into this one. We have a special event called idea jamming sessions where we will pick up top voted problems by all the people, and we'll invite everybody. We'll try to jam on the solutions as many. Yeah, this might bias, so I have to break you. Thank you so much. Yeah. So that was my. That's what I was researching on from the past few weeks. Thank you. What an impressive. It's clear that you a lot in thought, Nitin. So we really appreciate your sharing it with all of us. Now just invite Nikhil Vivek from DS to share his journey and his problem.
Good afternoon, everyone present here. I am Vivek Banala of DS. So, my main idea is car case like a phone case. To start, help you understand my problem, I'll tell you a story. So, I was on my way to a restaurant with my friend who was driving the car, but eventually, a person on a bike bumps the car, causing a scratch, which emotionally damaged my friend, and also it costed a lot of money because normally scratch can cost from rupees 2000 to 20,000 and more. So my problem is next. So the problem is, why don't we have a case for a car which can be stylish, not for a stationary car like trampolines, but for a moving car. So the impact this can cause is, the resale value of a car drops due to minor scratches and all. We can prevent it if we solve this problem, and also it will cost less money for the owner of the car to while reselling the car. Why it matters? Because in an usual family, the second highest priority of a family member is to buy a car in India, as in general. So this can actually amount in saving very much of money that goes into repairing cost and service cost caused by scratches or small dents, which can be prevented if we find a better solution for it. Currently, there are solutions which range more than 70,000 rupees. That is not affordable in case you have a small car. This 70,000 or more price is for a sedan size car, which normally is not a usual case in India. So I like to end with why not we buy a case for a car? Like when we buy a phone, we first go for the case so that we can prevent any scratches or damages. Why not a car? Thank you. గుడ్. సో ఈ ఐడియాతో మెనీ పీపుల్ చీట్ దేర్ ఫోన్స్. కేస్ ఏమో ఐఫోన్ ఉంటుంది, వెనక లోపల ఫోన్ ఏమో ఇంకో చైనాది ఉంటుంది. సో లైక్ దట్ ఈవెన్ ఏ మారుతి కార్ నౌ వీ కెన్ బేసికలీ పుట్ అప్ ఏ బెంజ్ కేస్ అండ్ బోత్ ప్రొటెక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ షో కేస్ టు. సో లెట్ us గో బ్యాక్. ఒకసారి క్యూఆర్ కోడ్ ఓపెన్ చేస్తామా? షాజ్ నాకు పంపించారు. Go to my WhatsApp and open that QR code. So URL is pretty simple: www.vjstartup.com. Okay, that is the website. I want all of you to basically go there, register with your college email ID only college email ID. Even problems unte cheppandi, and then just take few minutes, next 15 minutes or 20 minutes, take your time to see what all problems in the college you can solve. In case if it is related to the college kada, put up the hashtag at the bottom, right? At the bottom మీకు ఇంతకు చెప్పాను చూడండి, hashtags అని చెప్పేసి put up over there the hashtag saying like it is campus related or campus అని పెట్టేసేయండి. తర్వాత మిగతా డీటెయిల్స్ అంతా కూడా బ్రీఫ్గా ప్రొవైడ్ చేయండి. దట్స్ బేసికలీ గుడ్ ఎనఫ్. అండ్ ఇమేజ్ మాత్రము మేక్ ష్యూర్ ఐదర్ ఏ జనరేటెడ్ది లేకపోతే గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే కూడా యూల్ ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ రిలవెంట్ ఇమేజెస్. ఫైండ్ అండ్ put up a good image that you have downloaded. So we'll take another 15-20 minutes to let you add as many problems as possible to this space. Okay, do not think how small it is or how big it is, right? Just add up everything, because every solved problem, as long as it's basically helping at least one or two people, it's a good problem to solve, and the solution is serving its worth. Again, caveats: do not put up your solution. నాకు ఇలాంటి సొల్యూషన్ కావాలి, రైట్, ఇలాంటి సొల్యూషన్ ఉంటే బాగుంటుంది అని ఏం పెట్టకండి. జస్ట్ పుట్ అప్ వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ అండ్ హౌ మచ్ బిగ్ ఈస్ ద పెయిన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద సఫరింగ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ఇలాంటివి డీటెయిల్స్ పెట్టండి. ల్యాప్టాప్ ఉంటే ఈవెన్ బెటర్. వైఫై వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి? ఎస్, ఓకే, గుడ్. ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంటే ల్యాప్టాప్ వాడేసేయండి. ఎవరికైనా యాక్సెస్ కాకపోతే చెప్పండి. ఆర్ దేర్ పీపుల్ హియర్ ఫ్రమ్ బీజేఐఎం?
మీకు ఏమైనా కనుక్కుంటే ఎంట్రీ ఉంటే చెప్పండి. లైక్ I could not basically get access of your college accounts to the website. So for today we will use one of your neighbor of accounts to add that problem, or నా laptop వాడుకొని you can basically add. Any questions? Clear? What to be done for the next 15 minutes ani? I think this is the most exciting time, folks. Last time kuda we took almost 40 minutes, kind of on half an hour to 40 minutes, where we jammed, and almost 140 137 plus problems got created in that half an hour. Look at the crowd here, at least 70 plus people ikkada unnama. If each problem person also puts up at least 1 to 2 problem in the next 20 minutes, which is quite doable, that is good. Duplicates, don't worry about it, put it across. I will go through each of that problem and I will identify the duplicates. I will merge them. I'll add the context. I will do all that. Grungy job for you. You do the nice job of putting the problems in a very fancy way. So ఇక్కడ కొంతమంది వాలంటీర్స్ ఉన్నారు. In case if you need any help, raise your hand. We'll come to you. సో ఈ సెషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వీల్ హ్యావ్ ఎ టీ బ్రేక్, స్నాక్స్ బ్రేక్. ట్రై టు స్పీక్ విత్ ఈచ్ అదర్. వాట్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ హ్యావ్ పిచ్డ్, లైక్ దట్ వన్. ట్రై టు స్పీక్ టు ద పర్సన్ యూ డు నాట్ నో, రైట్? బికాస్ టీ is supposed to end with a good networking. At least 2 new connections is something I'm expecting from you. Dani tarvata we will have informal pitches, which is just come around here, speak about your problem. We'll project your things out, so that at least we will see what kind of problems are being put upon. And after the tea break, everybody spend some time to review others problems too, and if you finds relevant, we will upvote them with the heart icon. So that's what we'll do. Get started. You too. Yeah, scan it. ఏంటది ఆల్రెడీ ఇంకా this is not the problems you have worked on already, right? This is the problem you want to solve in the society. So whatever you feel has been not solved in the college, outside the college, near your homes, near community, government sectors, private sectors, age old people, youngsters, actually sustainability development goals and కొన్ని ఉన్నాయి that basically speaks about varieties of problems, like environment conditions ani, food ani, hunger ani, employment ani. You want mic? Problem ships lo we are not talking about authorship primarily. So whoever is basically entering, వాళ్ళ పేరు by default లోపలికి వెళ్తుంది. So do not worry about forming the team right away, because problems should be independent as much as possible. It can have an author, so your author name will be recorded from whosever account it is getting logged. So do not worry about the authorship at this point of time too much, right? If it is 2 people or 3 people, it's okay. If one person is basically entering, that's good enough. Please come. సో ఈ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయండి, అండ్ ఒకటేనా అన్ని దాంట్లో పెట్టేసింది. అవసరం లేదు, పెద్ద మైక్ దొరికేసింది. సో ఒకసారి హంట్ మన పార్టిసిపెంట్స్ గ్రూప్లో పెట్టు, సేయింగ్ దట్ వాళ్ళిద్దరా వస్తారా? ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, బికాస్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ మైట్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ మెనీ అదర్స్ ఆల్సో, సో వీ కెన్ డిస్కస్. నువ్వు కూడా ఎంటర్ చేయి. Adding up, 3 of you. Good. Me mugru? Are you all on it? Thinking? How many problems each of you want to enter?
Start with 1. That's a good start. Hi, sir. You can also get started, sir. So just scan phone నాది ఇస్తాను sir. తీసుకొని వస్తారా? సరే సార్. బట్ ప్లీజ్ డూ కమ్. యాడింగా ఆలోచించండి. థింక్ మార్నింగ్ లేసినప్పటి నుంచి నైట్ నిద్రపోయేంత వరకు వాట్ కెన్ బి చేంజ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, అట్లీస్ట్ ఇన్ యువర్ వరల్డ్. విఎన్ఆర్ వైఫై పాస్వర్డ్ ఏంటి? ఆల్ స్మాలా? ఓకే. సో ఎవరికైతే కనెక్ట్ కావట్లేదు, మేబీ ఇట్స్ వైఫై లైక్ యువర్ మొబైల్ ఇష్యూ టు వైఫై కనెక్ట్ కండి. విఎన్ఆర్ విజేటీ @123. Yeah, you can put up, sir. So, submit problem కొట్టేసేయండి. You can get started. Okay. You ready? You ready? Okay. Keep thinking. You have 10 more minutes. How about you four? All of you on it? Were you able to log in? Good. Add as many things as possible. Whatever matters you more. ఎలా ఉందమ్మా? Were you able to open the tab? Not Insta. ఊరికే అన్నానులే, ఊరికే జస్ట్ పుల్లింగ్ లైక్. ఓకే. సో ఓపెన్ ఇన్ ద యాడ్ ప్రాబ్లమ్స్ పార్ట్. దట్స్ గుడ్. కుదిరితే ఇమేజ్ యాడ్ చేయండి. ఐ నో ఇట్స్ డిఫికల్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫోన్, బట్ ఒక ఇమేజ్ అప్ ఫ్రంట్ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టేస్తే ఇట్స్ గుడ్. లాగిన్ అయిందా మీకు? ఓకే. కాలేజ్ వైఫై కనెక్ట్ అయ్యారా? మేబీ ఇది కూడా మీరు యాడ్ చేయొచ్చు. కాలేజ్ వైఫై కనెక్షన్ని హై డెన్సీ ఏరియాలో హౌ డూ బేసికలీ ప్రొవైడ్ ద సొల్యూషన్స్ ఆల్సో. థింక్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వేర్ యు ఆర్. లైక్ దట్స్ ద హైయెస్ట్ ఛాన్స్ యుల్ గెట్ మ్యాక్సిమం ఓట్స్. అంతేనా కదా? అవును. ఓకే, చెప్పేసాం మిగతా వాళ్ళకి. హలో, సో జియో ప్రైవేట్ నెట్ అని కాలేజ్ది ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ లాగిన్ విత్ యువర్ కాలేజ్ ఈమెయిల్ ఐడి యుల్ గెట్ 1 GB ఫ్రీ హై స్పీడ్. 1 hour కాదు, 1 GB ఫ్రీ వస్తుంది. అట్లా ఏమి ఉండదు. రావట్లేదా మీకు? ఎట్లా లాగిన్ అయిందా పేజ్? ఓకే. ఐడియా ఉందా మైండ్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ దట్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్? గుడ్. బట్ ఇమేజ్ మాత్రం పెట్టండి ప్రాపర్గా. దో ఇట్ టేక్స్ ఫ్యూ మినిట్స్, 5 minutes లైక్ దట్ వన్. ఫైండ్ ఎ గుడ్ ఇమేజ్ ఆన్ ద గూగుల్ ఇమేజెస్, డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ దెన్ యాడ్. మీకమ్మా వర్ ఏబుల్ టు ఆల్ లాగిన్? ఎనీ ఇష్యూస్? యా, గుడ్. ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్, డోంట్ యాడ్ ఎనీ యువర్ సొల్యూషన్. మీరు ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లం అయితే కూడా జస్ట్ యాడ్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లం. మేబీ బెటర్ సొల్యూషన్ మైట్ కమ్. హౌ అబౌట్ యూ? అందరికీ లాగిన్ వర్క్ అయిందా? ఏ డిపార్ట్మెంట్? ఏఎంఎల్. నెట్వర్కింగ్ అవర్లో స్పీక్ టు ద నాన్ ఏఎంఎల్. ఫైన్ యూ ఫోన్. ఇద్దరు ఒకటే ఫోన్ చేస్తున్నారా? అదే టైప్ సి చార్జరా? డూ నీడ్ చార్జర్? ఓకే. నీకు చార్జర్ కావాలి, నా దగ్గర ఉంది. మేబీ ఇదే నీ ప్రాబ్లమ్ స్టేషన్ కావచ్చు. బ్యాటరీ డై అయిపోతుంటే హౌ కెన్ యూ బేసికలీ టేక్ చార్జ్ ఫ్రమ్ అదర్స్? Put up every single thing. For example, here a student has low battery, right?
ఇది ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లం. జస్ట్ పెట్టండి. సంబడి మైట్ కమ్ అప్ విత్ ఎ క్రేజీ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్ వన్. యూ నెవర్ నో. ఉందా మైండ్లో దట్ యూ వాంట్ నాట్ థింక్ మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు చూసుకొని లైఫ్ అది అప్పటికి దొరకకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా రా. నీది కాకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ స్కాన్ చేసి చూడు. ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ ఈ వరల్డ్లో యాడ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందో జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. టేక్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆఫ్ టైం. అందుకే ఒక 20 minutes టైం ఇస్తున్నాను. మీకు ఎలా ఉంది ఇంత పేజ్ ఓపెనింగ్? ఇంట్యూటివ్గానే ఉందా? ఆ స్టార్ మార్క్ ఉన్న వరకు మాత్రం బ్రీఫ్గా డీటెయిల్స్ యాక్యురేట్గా పెట్టండి. అదర్ డీటెయిల్స్ బట్ ఇమేజ్ మాత్రం కంపల్సరీగా పెట్టండి. ఓపెనింగ్ ఫర్ యూ. గుడ్. ఏం ప్రాబ్లం పెడుతున్నావు? స్ట్రీట్ డాగ్స్. ఆ క్వశ్చన్ వీటి చూపించు. ప్రాబ్లం ఇవి టూ డాగ్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటికి అర్థం కాకపోతే వాడికి అర్థం కాకపోతే మేబీ టైటిల్స్ కన్ఫ్యూజ్. కొంచెం ఇంకొంచెం రిలవెంట్ కూడా యానిమల్స్ గురించిన టైటిల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? మరి క్రిప్టో వర్డ్స్ వాడకండి, ఫ్యాన్సీ నేమ్స్ వాడకండి. Actually, he got one, sir. That's last. ఎట్లో పార్టిసిపేట్ చేయరు. పార్టిసిపేట్ చేయని వాళ్ళ దాంట్లో ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ఈవెంట్లో ఉండదు కదా Slots there. సో దానికోసం అది పర్ఫెక్ట్. లెట్స్ బిల్డ్ ద సొల్యూషన్. ఐ మీన్ నెక్స్ట్ వీక్లోనే దీనికి సొల్యూషన్స్ జామ్ చేద్దాం. నో సార్ ఐ విల్ సే No, సార్ అంటే బేసిక్గా కాంపిటీషన్ అందులో ఏమైతే కరప్టెడ్ ఆఫీసర్స్ వల్ల దానివల్ల టాలెంటెడ్ ఉన్న స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఛాన్స్ రాదు. అంటే దానివల్ల ఏమైతుంది ఒలింపిక్స్ వల్ల అక్కడ పోయే ఛాన్సెస్ లేదు. సో ఇంత పాపులేషన్ ఉన్న కంట్రీలో 1 or 2 గోల్డ్ మెడల్స్ వస్తే మనం ఇంత అనుకుంటుంది. అదే అమెరికా లెస్ పాపులేషన్ కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ ప్రతి ఒలింపిక్లో 40 గోల్డ్ మెడల్స్ ఉండేది. 46 ఎందుకు దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ బేసిక్ లెవెల్ కాంపిటీషన్ ఉంది, టాలెంటెడ్ ఉన్న పీపుల్కి ముందుకు తీసుకెళ్తారు. అది ఒక పర్సన్ అది ఎందుకు ఒక పర్సన్ సెల్ చేస్తుంది. పర్సన్ సెల్ గుడ్ కీప్ థింకింగ్. ఇంకా అట్లాంటి ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి. ఈ సోషల్ రీఫార్మ్ ఆస్పెక్ట్స్. సోషల్ రీఫార్మేషన్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఏరియా ఫోక్స్. మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ మీ బంధువులకు కానీ సొసైటీలో ఇఫ్ ద జస్టిస్ హ్యాస్ నాట్ కమ్ వెల్, రైట్, ఇఫ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ నాట్ డిజర్వింగ్ వాట్ దే బేసికలీ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్, మే దట్ బి ఫుడ్, మే దట్ బి law, may that be rights, anything, just put it up. Somebody might work on it, the change will begin from there. So అయిపోయిందా? మీరు అందరూ అట్లీస్ట్ వన్ ప్రాబ్లమ్ యాడ్ చేశారా? ఓకే. టీ బ్రేక్కి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అంటే అట్లీస్ట్ వన్ ప్రాబ్లమ్ మీరు సబ్మిట్ చేసి నాకు చూపించారు. వన్ ప్రాబ్లమ్ వన్ బిస్కెట్. సో మీరందరూ వర్క్ అవుతుందా యాప్? కంగ్రాట్స్. సో నిన్న నైట్ లాంచ్ చేసాం, ఇవాళ వర్క్ అవుతుంది. దట్స్ ద బ్యూటీ. ఎక్కువ మాట్లాడితే ఇవాళ మార్నింగ్ కూడా వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. యాక్చువల్గా ఇవాళ మార్నింగ్ ఇంకో బిల్లు పంపించాడు నాకు. ఐ డి నాట్ పుష్, బట్ థ్యాంక్ యూ. రెండోదా? సెకండ్ వన్? ఫస్ట్ వన్? ఓకే ఓకే. యూ టు యాడ్. అయిపోయిందమ్మా ఫస్ట్ వన్. గుడ్, యు ఆర్ ఎలిజిబుల్, బట్ ట్రై ఫర్ సెకండ్ వన్. సో నీది ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ ప్రాబ్లం? వైఫై గురించా? ఓకే. సో డిడ్ యు గెట్ ఏ ఛాన్స్ వేరే వాళ్ళ దాంట్లో నుంచి? ఇఫ్ యూ సబ్మిటెడా? ఓకే. సో ఇఫ్ యూ నీడ్ మోర్ లెట్ మీ నో, యూ కెన్ యాడ్ మోర్. So those who submitted already and thinking about to get more,
just scroll through others. Right now there might be some kind of interesting problems that basically echo with your emotions very very well. But అన్నిటికీ you can basically give a heart symbol. Let's increase the love in the college towards the problems. ట్రాఫిక్ జామ్స్, యా ట్రాఫిక్ జామ్ మీద కనీసం ఒక 40-50 సొల్యూషన్స్ బిల్డ్ చేయొచ్చు జస్ట్ బేస్డ్ అపాన్ ద ట్రాఫిక్ జామ్. అది ఇంగ్లీష్ మీద ఒక క్లబ్ ఉంటుంది, ఏంటది, స్పీకింగ్ క్లబ్. వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని ట్రిక్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ గివ్ దెమ్ ఎనీ టాపిక్ దే విల్ స్పీక్ వెరీ వెరీ నైస్లీ ఇన్స్టెంట్లీ, బికాస్ దే హ్యావ్ ఏ స్ట్రక్చర్, how to start, how to continue, how to end. It basically feels like they're speaking impromptu, but they're actually using structure. అలాగే మీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా if you use a good structure కదా, the structure I use for any problem is how to avoid it, prevention aspect లో try to think as much as possible on the prevention itself. May that be awareness, may that be some kind of aspects, right? Second, problem జరిగిపోయింది, how fast you can basically reduce that impact, so impact reduction aspects. Third aspect, retrospection. జరిగిపోయింది, మిటిగేట్ కూడా అయిపోయింది, హౌ కెన్ వి బేసికలీ స్టిల్ థింక్ అబౌట్ దట్ వన్ అండ్ మేక్ ఇట్ మచ్ మోర్ ఇంప్రూవ్డ్ అపాన్. ఇది నేను యూస్ చేసే చీట్ షీట్. సో మనము మంత్లీ ఐడియా జామ్ సెషన్స్లో కలుస్తున్నప్పుడు విల్ evolve this kind of structure such that like anybody who comes into this club will be so well versed, not just here, మీరు నెక్స్ట్ కంపెనీస్లో జాబ్స్లో ఎక్కడ చేరినా కూడా whatever problems you see in the personal space or professional space, you'll use this kind of tricks to solve that problem very very effectively and think broader and ask the right questions also. అంతే కదా, you're solving it, you should ask the right questions too, just like doctor asks. ఆ రకంగా మనంతా కూడా ప్రాబ్లం డాక్టర్సా, డాక్టర్స్. ఇంకా క్యూఆర్ కోడ్ అవసరం లేదు కదా అక్కడ. ఓకే, ఐ జస్ట్ షో కేస్. ఒకసారి ప్రాబ్లం పేజ్కి వెళ్ళు. దట్స్ ఫైన్, ఐల్ పే. రైట్, నేను చూడు క్లౌడ్ చేస్తాను, నేను ఏదో షూ వేసుకుని వస్తాను. ఎప్పుడు వచ్చాను నువ్వు? యాక్చువల్గా అప్పుడు చూస్తున్నాం లైక్ వి వెంట్ ఫ్యూ రౌండ్స్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ స్నాక్స్ బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ డూ ద పిచెస్. అప్పుడు వచ్చేసి నువ్వు మాట్లాడు, ఇంకేమన్నా ఉంటే కూడా చెప్పు, రైట్? ప్రాబ్లమ్ హంట్ వెబ్ పేజ్ పెట్టేసి దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ లిస్ట్ పేజ్ ఉంది కదా, యా అదే పేజ్, యా దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఇదే ఈ పేజ్. సరే చూడు ఎన్ని వచ్చాయి ఇప్పుడు దాకా, 1 2 3 4 5 6. రిఫ్రెష్ చేయమ్మా. ఓకే, యా ప్లీజ్ యాడ్ ఇమేజ్, ఇట్ గివ్స్ యూ గుడ్ ట్రాక్షన్. లేకపోతే అక్కడ చూడండి ఎలా కనపడుతుందో, ఇట్స్ ఆల్ లుకింగ్ లిటిల్ బ్రోకెన్ కదా. సో టేక్ 2 or 3 minutes ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా టైం, డౌన్లోడ్ ఏ గుడ్ ఇమేజ్, యాడ్ ఇట్ అప్. ఓకే, మరి మీకు కనుక ఉంటే యాడ్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్ విత్ ఏ ఇమేజ్. ఐ హైలీ రిక్వెస్ట్ యూ, ఐ డిలీట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వితౌట్ ఇమేజెస్. ఎందుకంటే ప్రస్తుతానికి జస్ట్ ఎస్టర్డే నైట్ మేము అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసాం కాబట్టి హ్యావ్ నాట్ యాడెడ్ దట్ ఎడిట్ ఫంక్షనాలిటీ సో ఫార్. సో వీ విల్ డిలీట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వితౌట్ ఇమేజ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ టూ one with a better image. Okay, పెడితే బాగుంటుంది. కరెక్ట్, డిఫాల్ట్ ఇట్లా తలకాయ పెట్టుకో. ఏం చేద్దాం, స్టూడెంట్స్ ఆఫెన్ మిస్ అవుట్ ఆన్ క్యాంపస్ ఈవెంట్స్ బికాస్ అప్డేట్స్ ఆర్ స్కాటర్డ్ అక్రాస్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, బాగున్నాయి ప్రాబ్లమ్స్. ఆతరా ఇక్కడ పేరు కనబడుతుంది. గుడ్, ఎన్ని వచ్చాయి ఇప్పుడు దాకా, ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్? 30 దాకా వచ్చినట్టున్నాయా?
ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర 60 to 70 people ఉన్నారు. Please everybody add one problem at least. And again we are just warming up. Right time no, I'm giving you that experience of how to get used to this kind of culture, how to when to come to this place, when to and how to show this page to others. Right, that's what we're practicing. So ఎంతమంది ఇంకా ఎంటర్ చేస్తున్నారు? Hand raises please. Yeah, please add image. Though it takes additional 5 minutes or 10 minutes, it does not matter. Please add image. Good image. Decent image. ఏం దొరకపోతే మీ ఫోటోని యాడ్ చేసేయండి. That is totally fine. That is one way to make your branding in the college. మీది అయిపోయిందమ్మా, యాడ్ చేసావా? రావట్లేదమ్మా, తీసుకో. Just add it. ఎవరికైనా వెబ్ పేజ్ రావట్లేదా? ఐ హర్డ్ వన్ పర్సన్ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఓపెన్. ఎనీబడి అనేబుల్ టు ఓపెన్ ద పేజ్? ఓకే, యాడ్ చేసాను. ఫోన్ తీసుకుని కాలేజ్ ఇమ్యూనిటీ కంపల్సరీ పెట్టాలి. సో దోస్ హూ ఎంటర్డ్ అండ్ వెయిటింగ్, just browse through others. We're very good at browsing Insta pages like that one. Just add those hearts. Title matram catchy ga pettandi. Not techno words, easy to understand but still catchy. Image size kuda mari pedda image download cheyakandi. 100 KB is actually very good enough to be shown as the thumbnails in the cards. ఓన్లీ నెట్వర్క్ స్లో. మ్యూజిక్ పెంచుదామా? బ్యాక్గ్రౌండ్ లైట్గా మ్యూజిక్ వస్తాను. షాస్ in a competition పెడదామా? Top 3 problems with the maximum hearts will be posted as the wall of fame every month, something like that one. Okay folks, ఇప్పుడే వచ్చిన ఐడియా. The top 3 most voted ideas will be put up as a monthly wall of fame in the startup page. So make sure you're adding a really nice problem. Again మీకు చీటింగ్కి ఇక్కడ స్కోప్ ఉంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కనీసం 60-70 సపోర్టర్స్ ఉంటారు మీ క్లాస్లో. సో డోంట్ మిస్యూజ్ దిస్ వన్. లెట్ ద జెన్యూన్ ప్రాబ్లమ్స్ బి అపోర్టెడ్. అదర్వైజ్ రాగానే ఇంట్రా 200-300 హార్ట్స్ విత్ దిస్ చెత్త ప్రాబ్లమా, దీన్ని సాల్వ్ చేయాలా అని చెప్పేస్తే హోల్ ప్లాట్ఫామ్కి క్రెడిబిలిటీ పోతుంది. ఓకే, సో డోంట్ డూ దట్ వన్. సో జస్ట్ టేక్ లిటిల్ మోర్ టైమ్. So we'll take another 5 minutes to wrap up your ideas, then we will go for a break. ఇంకేమైనా ఐడియాస్ ఉంటే కూడా చెప్పండి. హౌ టు మేక్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ మచ్ మోర్ పాపులర్. ఇక్కడ ఎంతమంది హాస్టలర్స్ ఆర్ స్టే వెరీ క్లోజ్ టు ద కాలేజ్? రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ప్లీజ్. ఓకే, చాలామంది ఉన్నారు కదా. సో నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి మీకు ఎగ్జామ్స్లో బాగా బిజీ అయిపోతారు. సో వీఆర్ డూయింగ్ ఈవినింగ్ ఫోకస్ గ్రూప్స్ వేర్ పీపుల్ బేసికలీ స్టే హియర్ అండ్ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ అని కొన్ని సెషన్స్ జరుగున్నాయి ఆల్రెడీ. సో వీ విల్ ఆర్గనైజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఆల్సో ఫర్ యూ వేర్ యూ కెన్ స్టే ఇన్ ద కాలేజ్ అప్ టు 8 o'clock, బిల్డ్ ఆల్ దట్ యూ బేసికలీ వాంట్. ఎంత మంచి ఐడియా అని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అగైన్ చెప్పినట్టుగా బిల్డింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ యూజింగ్ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ టెక్నిక్స్. బట్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి అనే మెంటరింగ్ మాత్రం మీకు మంచిగా దొరుకుతుంది. సో ట్రై టు యూజ్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ ఈ వీక్ నెక్స్ట్ వీక్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ర్యాపిడ్ ప్రోటోటైపింగ్ అప్లికేషన్స్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ interested to build any application of your dream, what your heart wants, or ఈ ప్రాబ్లమ్ స్పేస్ నుంచి వచ్చే సొల్యూషన్స్ అయినా కూడా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ఎనీథింగ్, దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఫోక్స్. ఎందుకంటే థర్డ్ ఇయర్కి ఫోర్త్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత విల్ నాట్ ఫైండ్ మచ్ టైమ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టు. సో దిస్ ఈస్ ద టైమ్.
So this week and next week we'll spend good amount of time on the rapid prototyping. Okay, 2 more minutes, so we'll wrap up with that one. Again, one more thing, like ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎంటర్ చేస్తున్న వాటిలో నుంచి, ఐ మీన్ లెట్ us బి యాక్టివ్. ఎంతమంది వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉన్నారు? దట్ ప్రాబ్లమ్ పార్టిసిపెంట్స్ గ్రూప్, రైట్? సో ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో దీంట్లో పెడుతున్న ప్రాబ్లమ్స్, టాప్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బేసికలీ పుట్ అప్ ఓవర్ దేర్. If you are fascinated with any one problem, next 1 or 2 weeks, I highly advise you to work on that problem, and whatever support is needed, we will basically give you. And we will treat this as a idea challenge this week and next week, right? So Ivala, we are all seeding the plants of problems. So all the best. Add the best problem. Again, మీరు పెట్టిన ప్రాబ్లం మీరే సాల్వ్ చేయని రూల్ ఏం లేదు. దిస్ ఈజ్ వాట్ బేసికలీ ఫీల్స్ రైట్ ఫర్ యూ. బట్ మీరు ఈ వీక్లో నెక్స్ట్ వీక్లో పిక్ చేసుకునే ప్రాబ్లం కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎంటైర్ లిస్ట్ ఆల్సో. ఓకే. Hello. In the Mandi, how many fellows you can stay up to 8 o'clock, like at least 3 or 4 days a week? In college, we'll provide you a workspace which is very cool, like tech level, Iron Man level. If more people are interested, we can make very good workspace for our startups. Like everyone are collaborating, everyone are working for one or the other things. There are high computing systems. If there are more people you can gather, like each one of you, if you can gather 4 or 5 people, each one of you. So here basically there are like 30 or 40 people. So if we multiply it to 3 or 4, we can build big workspaces and big workstations, which are very cool. So who are interested in this thing to make something? Very few. So you don't want. Okay, so we'll plan it out and we'll make some good workspace to work, and we can work clock as our sir said. We are working actually evening focus groups la. So we want to work and so that we'll get a cool space for our college, like IITs and NITs will have. ఓకే ఫోక్స్, విల్ టేక్ ఏ బ్రేక్ నౌ, రైట్? ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది సార్, ఇంక 1 minute 2 minutes కావాలంటే ప్లీజ్ టేక్ యువర్ టైమ్. బట్ యా, టీ అండ్ బిస్కెట్స్ ఆర్ రెడీ ఫర్ యూ ఫర్ ఆల్ ద హార్డ్ వర్క్ యూ మేడ్. అండ్ meet at least 3 to 4 people you do not know, right, while having your tea and snacks. Have a good break. So what's after the break? I hope everybody knows, right? So please come back. We will do the voting parts and the best problems. Somebody will basically come and pitch briefly, and we will all select good problems. So after tree break, it will be all upvoting, followed by uploading more photos to more problems, and then some pitches, informal pitches I would call it as. Chalo. Like I've been lost in this game. It just feels like I won't know how to play. But I know that someday I'll probably won't regret. It just feels, it just feels new for me. I know
I don't know if I win or lose. It just feels a little overwhelming. But I know at some point I'll definitely won't regret it. It just feels, it just feels new for me. You want my love and you can't deny. You know it's true, but you try to hide. You turn down love like it's really bad. You say you can't give what you never had. Well, bless your soul, you can fool a few. But I know the truth, and now so do you. You can't have